Dear friends, best regards from the PCS Study Zone channel. PCS Study Zone channel সবাইকে স্বাগত জানাই। Today we will discuss few most important computer GK, that is computer general awareness based on computer fundamentals or basic কম্পিউটারের যে পার্টগুলি আছে সেগুলির উপরে অনেকগুলি জিকে আমরা আলোচনা করব। যারা যারা টিপিএসসি এর সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্টের অ্যাসপাইরেন্ট আছো, তোমাদের জন্য এই পার্টিকুলার সেশনটি খুবই ইম্পর্টেন্ট। সম্পূর্ণ সেশনটি খুব ভালো করে দেখে নেবে। আমরা আজকে এই পার্টিকুলার ক্লাস 1 সেশনে অনেকগুলি জিকে আলোচনা করব বেসড অন কম্পিউটার জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। এই ধরনের আমরা আরো বেশ কিছু সেশন নিয়ে আসবো। সো যারা যারা চ্যানেলে নতুন থাকবে ডেফিনেটলি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে নেবে। ঠিক আছে? সো আমাদের মক টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে টিপিএসসি কম্বাইন্ডের জন্য, টিপিএসসির সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য। তারপরে প্রিপারেশন গাইডেন্স প্রোগ্রাম চলছে টিসিএস, টিপিএস, টিপিএসসি এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্য একটা কমন ব্যাচে আমরা সমস্ত সিলেবাসটার উপরে প্রিলিমস এবং মেইনস ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচে আমরা প্রিপারেশন গাইডেন্স প্রোভাইড করে থাকি। তোমরা সেই পার্টিকুলার প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারো। ডিটেলসটা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবে। যারা যারা নতুন থাকবে অ্যাসপাইরেন্ট, তোমরা আমাদের পিডিএফ নোটস কালেক্ট করতে পারো। একদম রিজনেবল প্রাইসে তোমরা পেয়ে যাবে। পিডিএফ নোটস অ্যাভেলেবল আছে প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য, সেটা টিসিএস, টিপিএস, টিপিএসসি প্রিলিমস থেকে শুরু করে সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা আছো অ্যাসপাইরেন্ট, তোমরাও আমাদের থেকে স্পেশাল যে নোট তোমাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেই নোটটা কালেক্ট করতে পারো। একদম রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবে। এলডিসি থেকে শুরু করে ব্যাংকিং অন্যান্য যে কোনো পরীক্ষার জন্য তোমরা ম্যাটেরিয়ালস পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? অনলাইন মক টেস্ট সিরিজ চলছে, প্রিপারেশন গাইডেন্স প্রোগ্রাম চলছে। আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমরা ডেইলি কুইজ করে থাকি। মান্থলি যে পিডিএফ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেটাও তোমরা কালেক্ট করতে পারো, মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। ঠিক আছে? খুব এনরিচ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে, সেটা এমসিকিউ প্যাটার্নে আছে, সেটা শর্ট নোট আকারে আছে, কমপ্লিট একটা প্যাকেজ আছে মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সেটাও তোমরা কালেক্ট করতে পারো। ঠিক আছে? সো পিডিএফ নোটসের জন্য তোমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কমিউনিকেট করে নেবে। চলো, সো প্রথম যে প্রশ্নটি আমরা দেখবো দ্যাট ইজ কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেসের উপরে। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য মাদারবোর্ড ইন এ কম্পিউটার? What is the function of the motherboard in a computer? So correct option টি চারটে অপশন আছে। First option is it provides power to the computer, it stores data permanently, it connects all the internal components of the computer, it executes the instructions of a computer program. Correct option টি হবে it connects all the internal components of the computer. Option C is the correct one. ঠিক আছে? নেক্সট কোশ্চেনটি আমরা দেখে নেব, দেখতে থাকো। Which of the following is not a function of an operating system? অপারেটিং সিস্টেমের কাজ নয়, আউট অফ ফোর অপশনস কোনটি হবে? মেমোরি ম্যানেজমেন্ট, প্রসেস ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্ড প্রসেসিং। চারটে অপশন থেকে কারেক্ট অপশনটি হবে ওয়ার্ড প্রসেসিং। ঠিক আছে? ওয়ার্ড প্রসেসিং এটা অপারেটিং সিস্টেমের কাজ নয়। নেক্সট কোশ্চেনটি আমরা দেখে নেব। হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেমোরি চিপ ইজ ফাস্টার? ডি র্যাম, এস র্যাম, আর র্যাম, র্যাম, নান অফ দিস। চারটে অপশনের মধ্যে কোনটি কারেক্ট হবে? নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গেছো, দ্যাট ইজ অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। এস র্যাম ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান, এস আর এ এম। নেক্সট কোশ্চেনটি আমরা দেখে নেব। গ্রুপ অফ ইনস্ট্রাকশনস দ্যাট ডাইরেক্টস এ কম্পিউটার টু পারফর্ম এ টাস্ক ইজ কল্ড। চারটে অপশন আছে, অ্যালগোরিদম, ফ্লো চার্ট, কমান্ড, প্রোগ্রাম। আউট অফ ফোর অপশনস কারেক্ট ওয়ান ইজ program is the correct one. Group of instructions that directs a computer to perform a task is called a program. ঠিক আছে? নেক্সট কোশ্চেনটি আমরা দেখে নিচ্ছি। এই সেশনটি কিন্তু তোমাদের বিশেষ করে সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে টিসিএস, টিপিএসসির যত ধরনের অ্যাসপাইরেন্ট আছে, ব্যাংকিং অ্যাসপাইরেন্ট সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট, কারণ যে কোনো পরীক্ষাতে এখন কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস থেকে প্রশ্ন আসে। ঠিক আছে? চলো, অ্যারেঞ্জিং এ ডেটা in logical sequence is known as sorting, searching, classifying, reproducing. চারটে অপশন আছে, আউট অফ ফোর অপশনস কারেক্ট ওয়ান ইজ সর্টিং। ঠিক আছে? অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। নেক্সট কোশ্চেনটি আমরা দেখে নিচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ কম্পিউটার? চারটে অপশন আছে, আউট অফ ফোর অপশনস কারেক্ট ওয়ান ইজ অপশন বি। কম্পিউটারের ফুল ফর্মটি হলো কমনলি অপারেটিং মেশিন purposely used for technical and educational research. ঠিক আছে? নেক্সট, what does CPU stand for? চারটে অপশন আছে, CPU that is central processing unit. Option B is the correct one.
স্পেস বার ইজ ইউজড ফর, চারটে অপশন আছে, ডিলেটিং স্পেস, গিভিং স্পেস, অল অফ দিস, নান অফ দিস, কারেক্ট ওয়ান ইজ গিভিং স্পেস। স্পেস বার দিয়ে আমরা স্পেস তৈরি করি, গিভিং স্পেস, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। নেক্সট, গ্রুপ অফ ইনস্ট্রাকশনস দ্যাট ডাইরেক্টস দ্য কম্পিউটার টু পারফর্ম এ টাস্ক দ্যাট ইজ প্রোগ্রাম, এটা রিপিট হয়ে গেছে, ওকে চলো। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান ইনপুট ডিভাইস, ইনপুট ডিভাইসের এক্সাম্পলটা কি আছে, চারটে অপশন থেকে, প্রিন্টার, স্পিকার, স্ক্যানার, মনিটর, কারেক্ট ওয়ান ইজ দ্যাট ইজ স্ক্যানার। ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি, দেখতে থাকো। ইউএসবি রেফার্স টু, চারটে অপশন আছে, এ স্টোরেজ ডিভাইস, এ প্রসেসর, এ পোর্ট টাইপ, এ সিরিয়াল বাস স্ট্যান্ডার্ড, কারেক্ট অপশন ইজ এ পোর্ট টাইপ, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি, দেখতে থাকো। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান আউটপুট ডিভাইস, একটু স্পিডে চলবো কারণ অনেকগুলি প্রশ্ন আছে, দেখতে থাকো। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান আউটপুট ডিভাইস, নিচের চারটে অপশনের মধ্যে আউটপুট ডিভাইস কোনটি নয়, প্রিন্টার, মনিটর, কিবোর্ড, স্পিকার, কারেক্ট অপশন ইজ কিবোর্ড আউটপুট ডিভাইস নয়, কিবোর্ড দিয়ে আমরা ইনপুট দিয়ে থাকি, সো এটা ইনপুট ডিভাইস হবে। চলো, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ইউআরএল ইন কম্পিউটার টার্মস, চারটে অপশন আছে, ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর, ইউনিভার্সাল রিসোর্স লিঙ্ক, ইউনিফাইড রিসোর্স লোকেশন, ইউনাইটেড রিসোর্স লোকেটর, কারেক্ট অপশন ইজ ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। A nibble is equal to dash bits, correct option is 4 bits, option B is the correct one. Which of the following is not a primary function of the operating system, which of the following is not a primary function of the operating system, চারটে অপশন আছে, সো ইনপুট ম্যানেজমেন্ট হবে, কারেক্ট অপশন হবে ইনপুট ম্যানেজমেন্ট, অপশন ডি। নেক্সট কোশ্চেনটিতে আমরা চলে যাচ্ছি, হু ইজ দ্য ফাদার অফ কম্পিউটার, দ্যাট ইজ, সেটা আমরা জানি, সিম্পল কোশ্চেন, চার্লস বেবিজ, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান, চার্লস বেবিজ ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। What does RAM stand for in computer terminology? RAM, that is random access memory, ঠিক আছে, random access memory। The term gigabyte refers to 1024, that is 1024 megabytes equal to 1 gigabyte, so 1 GB যেটাকে আমরা বলে থাকি gigabyte GB, 1024 megabytes। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ ডেটা ইন এ কম্পিউটার, চারটে অপশন আছে, বাইট, বিট, কিলোবাইট, মেগাবাইট, কারেক্ট অপশন ইজ বিট, বিআইটি, বিট। চলো, the technique that extends storage capacities of main memory beyond the actual size of the main memory is called, চারটে অপশন আছে, multiprocessing, virtual storage, multitasking, multiprogramming, correct option is virtual storage, option B is the correct one। এই ধরনের কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস এর উপরে আরো যে তোমাদের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে বা পুরো জব ওরিয়েন্টেড যে পার্টটা আছে, সবগুলি পার্ট থেকে যদি তোমরা বিভিন্ন সেশন চেয়ে থাকো, তাহলে কিন্তু সেশনটাকে তোমরা লাইক করে দেবে, সবার সাথে একটু শেয়ার করে দেবে এবং কমেন্ট করে জানাবে যে কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস এর উপরে আরো তোমরা বেশি করে সেশন চাইছো, ঠিক আছে। নেক্সট, হুইচ কম্পোনেন্ট কনভার্টস ডিজিটাল ডেটা ইনটু হিউম্যান রিডেবল ফর্ম, হিউম্যান রিডেবল ফর্ম, চারটে অপশন আছে, এএলইউ, সিপিইউ, ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইস, কারেক্ট অপশন ইজ আউটপুট ডিভাইস, ঠিক আছে, আউটপুট ডিভাইস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। নেক্সট, হুইচ কম্পিউটার কম্পোনেন্ট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ব্রেন অফ দ্য কম্পিউটার, হুইচ কম্পিউটার কম্পোনেন্ট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ব্রেন অফ দ্য কম্পিউটার, চারটে অপশন আছে, সিপিইউ, র্যাম, হার্ড ডিস্ক, মাদারবোর্ড, কারেক্ট অপশন ইজ সিপিইউ, ঠিক আছে, সিপিইউ ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ টাইপ অফ কম্পিউটার ভাইরাস, চারটে অপশন আছে, আউট অফ দিস ফায়ারওয়াল is the correct option. What is the function of the BIOS in a computer? So it loads the operating system into RAM during startup. Option A is the correct one. Which of the following is a high level programming language? Which of the following is a high level programming language? চারটে অপশন আছে, assembly language, machine language, basic, binary code. Correct option is basic, BASIC, basic. নেক্সট প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি, দেখতে থাকো। ম্যাক্সিমাম হাউ মেনি 4-bit বাইনারি নাম্বারস ক্যান বি ফর্মড, দ্যাট ইজ 16, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান।
What does HTML stand for? Correct option is hypertext markup language. Hypertext markup language. What is the function of a compiler? What is the function of a compiler? Correct option is it converts high-level programming language into machine language. It converts high-level programming language into machine language. Which of the following is not a type of secondary memory? Which of the following is not a type of secondary memory? চারটে অপশন আছে RAM, hard disk drive, solid state drive, USB flash drive. Correct option is RAM. Which of the following is not a web browser? চারটে অপশন আছে Chrome, Firefox, Windows Explorer, Safari. Correct option is Windows Explorer. Option C is the correct one. Which of the following is not a type of computer network? Correct option is USB, that is option D. এটা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক নয়। ঠিক আছে, বাকি তিনটে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। Which of the following device can store comparatively larger amount of data? চারটে অপশন আছে ফ্লপি ডিস্ক, হার্ড ডিস্ক, CD-ROM, জিপ ডিস্ক। Correct option is hard disk. Option B is the correct one. What does LAN stand for in computer networking? LAN means local area network. ঠিক আছে, local area network. Option A is the correct one. Which of the following is not an example of an input device? Correct option is monitor. Monitor input device নয়, so যে কোনো ডিসপ্লে হয়ে থাকে মনিটরে, so monitor is an output device. Next question. Which of the following is not a type of computer virus? That is, firmware is not a type of computer virus. What is the function of an operating system? What is the function of an operating system? Correct option is it manages hardware resources. It manages hardware resources. While working on a computer, it must have চারটে অপশন আছে out of this. Fourth option, that is option D, is the correct one. CPU must থাকতে হবে, ইনপুট আউটপুট থাকতে হবে, মেমোরি থাকতে হবে। ঠিক আছে। Which of the following is not a programming language? Which of the following is not a programming language? চারটে অপশন আছে জাভা, লিনাক্স, রুবি, PHP. Correct option is Linux. Option B is the correct one. What is the purpose of an IP address? What is the purpose of an IP address? চারটে অপশন আছে out of this. Correct one is to uniquely identify a device on a network. To uniquely identify a device on a network. চারটে অপশনের মধ্যে option A is the correct one. Which programming language is considered as the building blocks of all other programming languages? So option D, C is the correct one. ঠিক আছে, C programming language হয়ে থাকে, so option D is the correct one. Primary memory of a personal computer consists of option C, both ROM and RAM. ঠিক আছে, read only memory and random access memory. The process of putting data into a storage location is called, চারটে অপশন আছে writing, reading, controlling, retrieving. Correct option is writing. ঠিক আছে, writing is the correct option. So this is all about today's session. I hope you enjoyed the session. অনেকগুলি আমরা কম্পিউটারের উপরে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস আলোচনা করলাম। এই পার্টিকুলার সেশন তোমাদের অনেকটাই হেল্প করবে। সম্পূর্ণ সেশনটি খুব ভালো করে দেখে নেবে। যদি এই ধরনের আরো অনেকগুলি সেশন চাও, এবং if you like the content of PCS Study Zone, please like and share with your friend circle so that they will get the message, they will get the information. So যারা চ্যানেলে নতুন আসবে, ডেফিনেটলি PCS Study Zone চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। সবাই একটু লাইক করে দেবে, সবার সাথে শেয়ার করে দেবে, সাবস্ক্রাইব করে নেবে দ্য PCS Study Zone চ্যানেল। আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করতে তোমরা ভুলবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়েনিং উইথ আস।